Nselmilkom. Għal-darbora nilqakom għal-programm ieħor W.O.W. Flimkien ma' l-ħabibba tiegħi Beverley illi qed nagħtukom programm ta' ħafna informazzjoni biex kemm jista' jkun nħossuna tajjeb u kemm jista' jkun narfu aħna mhix aħna magħmulin u bliema mod nistgħu nżommu s-sistema tagħna fl-aqwa forma. Mill-aħħar programm li kellna ammont enormi ta' telefonati, ta' nies jawguranna l-programm, ta' domandi li bdejtu tagħmlulna. U allura hawnhekk nixtieq ngħidilkom illi Beverley ħasbet ukoll illi intom tistgħu jew tingħaqdu ma' groups differenti li għandha fuq il-website, jew inkella tidħlu fuq il-website li qed tipprepara wkoll anke li tista' taqdilna f'dan il-programm li hija www.wavesofwellness.life. Is-siżjed tard fil-programm intellawha biex tkunu tistgħu wkoll tikkupjawha u taħduha tajjeb. So Beverley, basically I am, telling our audience what a great response we've had, and we're very grateful for this. And I've just given them your website and where they can actually find out the information about most of the things that we are talking about some of the resources that we have mentioned, like for example the brush that many of you have been asking after, and also the groups that they can join in. Can you just give us some information about these groups, please? Okay, so what we've done through much demand from a lot of people that have heard me speak before is we've formed groups for people that are very interested to know more about wellness and applying certain strategies to their everyday life and how to do that, in detail, and also about diet, recipes, things they can download, and things that they can take, because not all things are created equal, So if somebody wants to take vitamin C, what kind? There's about 2 million out there. Which one is safe, effective? So those kind of things people can get responses to on the Facebook site. And again, wavesofwellness.life, So just type that in and click on request, and you'll be added, and then you can see the resources, go to files, download recipes, so on. That's good. So mela qed tgħidilna li fil-verità għandna ħafna informazzjoni illi wieħed jista' wkoll jaċċessa minn din il-website li qed insemmu. Issa biex inkomplu naqra ma' dak li żidna fl-ewwel żewġ programmi li nittama kif ħafna minnkom qed jgħiduli li qegħdin nissegu u qegħdin tapplikaw. Kif tafu aħna tkellimna fuq is-sistema ta' dry brushing, kif wieħed jista' jutilizza biex anka il-nervituri, l-lymphatic system, ġifri l-postijiet li jidrenjawna mill-imbarazz li konna minn ġewwa ikunu jistgħu iktar jaqduna. U tkellimna wkoll għaliex dil-wellness li qegħdin nitkellmu fuqha. Għaliex hija mod, hija vjaġġ, it's a journey illi aħna fil-verità kull jum hekk nagħmlu dik in-naqra se nsibu li għandna differenza kbira f'saħħitna. U allura aħna fost affarijiet l-oħra kif tafu tkellimna fuq l-ilma li għandna bżonn nieħdu kuljum 4 fliexken żgħar ilma. L-ewwel wieħed eżatt kif inqumu filgħodu ħalli aħna jkollna sistema il-ġilda li l-ikbar organu illi għandna tkun tista' tiġi hydrated. U mbagħad tkellimna wkoll fuq il-body brushing, tkellimna fuq l-intermittent fasting fejn jedna kemm hi tajba l-idea illi ikun hemm sistema fejn filgħodu jekk se tieħu kafè, imbagħad minn hemm sa xejn tibda tieħu propja tieħu biss brodu tal-għadam.
pratikament. Ħalli isostnik u jżommok. Imbagħad għandek 8 sigħat fejn inti tista' tikol li trid. Wara dawk it-8 sigħat il-ġisem jagħmel qisu dik is-16 siegħa fejn in between tista' tieħu biss tal-brodu li qegħdin insemmu. U hekk ikollok ħafna iktar enerġija, jkollok ħafna iktar ċarezza f'moħħok, tħossok ħafna iktar energizzat u din l-idea ta' ansjetà, ta' ħafna biża' din bil-mod il-mod tibda wkoll tintelaq għaliex titlaq mis-sistema u inti tħossok ħafna ħjar. So basically I have put together what we have been through. So you know what, Beverley, I thought today it would be very good if we could pick up from the last topic that we had last week, which was about enzymes. And what is the relationship between the enzymes and how they affect our gut. Tinsewx li aħna issa nispjegalkom x'qed ngħid. Our gut, our brain, and the whole system of the body. So li qed insaqsi lil Beverley bħalissa hija biex tispjegalna x'inhuma nieħdu naqra nerġgħu niftakru x'inhuma daw l-enzymes li huma daqstant importanti fil-ġisem, kif jaffettwaw il-gut, l-ewwel parti tal-sistema tal-imsaren pratikament, u kif daw jaffettwaw il-brain u l-ġisem kollu. U tgħidilna ftit iżjed x'inhu eżatt il-gut. So it would be also good if you really can explain the great importance of the gut. I'll try. You do, you will. Okay. Thank you. So I'm going to explain it to you guys the way it was explained to me. All right, and it was explained to me by Professor Paul Shattuck at Sunderland University. And I went to see him with a child with a bowel condition who had become autistic. So, bowel, titkellem li marret għandan il-professur tifel illi kellu problema fil-imsaren. So, huwa it-tifel huwa autistic. Yeah. And so that's what I went with. My child, constipation and autism. So the top and the bottom, all right? Okay, mela l-problema kienet illi kien dan it-tifel kien bati minn kostipazzjoni u minn autizmu. Ġifri qed tissemmija prattikament illi għandna minn fuq s'isfel tal-ġisem. And this professor said to me, kept talking about the gut, constantly talking about my son's gut. And I kept referring him back to the brain and the constipation, which was chronic. And he said to me, no, you don't understand. The gut is the second brain. If there's something wrong with the gut, there's something wrong with the brain. Okay, mela din hija importanti ħafna illi aħna nifhmuha. Il-gut hija bħal meta ngħidu x'gatt għandek. Taf kif għandna dik l-expression aħna għaliex għax hija l-iktar ħaġa importanti. U xjentifikament illum sirna nafu illi ħafna fix-xjenza jqisu illi il-gut huwa t-tieni brain tagħna. Mela, it-tieni moħħ tagħna. Mela aħna meta qegħdin nitkellmu fuq hekk, għalkemm hi marret bit-tifel u lil dal-professur tispjegaru l-ħin kollu il-isfa problema tat-tifel mhux il-gut. Problema tat-tifel hija dal-awtiżmu li għandu u dil-kostipazzjoni. Imma il-professur għalla, hawnhekk fejn m'intix qed tifhem eżattament kif jaħdem il-ġisem u kif jaffettwa s-sistema, għaliex il-problemi jibdew dejjem fil-gut. So all problems start from the gut. And, you know, he explained to me that Hippocrates, you know, stated this, that the gut is the second brain. If there's something wrong with the gut, there's something wrong with the brain. And so he did some urine tests called peptide tests for my son, told me he had leaking gut, and because the gut leaked, it caused a domino effect which affected the brain and affected the bowel, like traffic lights. Okay, Alright? okay, mela. Qed tgħidilna li l-verità li beda jgħidilhom li beda jispjegala dan kien illi il-raġuni kienet illi l-ewwel kellu ovvjament jieħu test tal-pipi tat-tifel.
illi minna ir-riżulta illi kienem leakage li kien ġifiri il-gat kellu biex niftehmu. Jisom toqob illi minnu beda jillikja jisu velenu li kunem fil-gat. U dan minħabba illi allura l-gat ma kienx qiegħed f'kondizzjoni tajba, beda jaffettwa direttament il-brain u allura bdiet tiġi affettwata s-sistema. And it's known as the gut-brain axis. Axis, as in, you know, between the two. Gut-brain axis. And there is a connection between the two. Okay? Ġifiri, mill-gat għal-brain hemm aċċess, hemm mod ta' kif dawn jistgħu jilħuqu l-xulxin. Allura għalhekk li dana qed tgħidilna pa' traffic lights. Inti għandek l-aħmar, għandek l-isfar u għandek mela l-aħdar, l-isfar u l-aħmar. Issa, jekk wieħed huwa affettwat u se jibqa' jtebteb waħdu, l-oħrajn mhux se jaħdmu. Jekk għandek l-isfar qed ittebteb waħdu, l-oħrajn mhux se jaħdmu. Biex jaħdmu u jaħdmu sew, it-tlieta li huma, dawn irrid ikollok it-tlieta li qegħdin f'kundizzjoni bilanċata, f'kundizzjoni healthy, tajba, ma jkollhomx problemi huma. Yeah. And so what I then was quite shocked to realize is that he was talking to me about the cause. So I'd gone with the symptom, the brain damage and behavioral problems and chronic constipation, and he was ignoring them and taking me to the root cause of those problems. So, li kien qed jagħmel il-professur kien illi beda jgħidilha inti li qed tgħidli li t-tifel għandu dil-problema ta' jew naqra dell-effett ta' awtiżmu u l-problema ta' kostipazzjoni kronika huma sintomi li huma riżultat ta' leakage fil-gatt. Mela aħna ħafna drabi meta nħossu l-effetti dawk ikunu sintomi ta' kawża u hu beda jgħidilha insa sintomi. Hi kien moħħa fis-sintomi għaliex isma' t-tifel li bati minnha hija il-chronic constipation. U l-għor beda jgħidilha ejja naraw minn fejn din qed tibda jew x'inhi qed tikkaġuna u hija il-leakage fil-gatt. So he was explaining exactly what the cause was as against the symptoms. And that really changed my life. You know, it's quite a pivotal moment in my life because all of a sudden it was like the blinkers had been removed because we only see the symptoms affecting us or affecting our children. We're not seeing what's causing that. And you can't fix the symptom if you don't remove the cause. Tajjeb, mela, li qed tispjega tajjeb ħafna Beverlija, illi speċi dak kien wow moment għaliha, għaliex pum, daqqa waħda esa xalet bozza. U għaliex hija ħajjitha kollha kienet il-ħin kollu qiegħda taħseb fuq dawn il-konsegwenzi. Għax dak li nħossu aħna sintomi. Imma qatt ma kienet tat jew irrealizzat illi daw kienu kawża ta' xi ħaġa, mentri meta mbagħad dal-professur qalleb daqqa waħda dirrealizzat illi iktar milli tibqa' taħseb fuq is-sintomi taraf x'inhi l-kawża għax jekk inti taraf il-kawża x'inhi u mbagħad tista' tieħu ħsieb is-sintomi da bħal meta jekk jien għandi is-sink tal-kċina u għandi l-ilma għaddej u għandi blokki ċimkien jew pipe minnhom infaqa, jibda joħroġ l-ilma minn kull imkien, mill-kamra tal-banju minn taħt il-madum. Għaliex? Għaliex jekk inti ma tmurx għal dik il-kawża, iżda tmur biss għas-sink tal-kċina, ma tkunx sibt il-kaptu ta' fejn qed jiġri l-ilma l-emmulaw. Imma jekk inti se tibqa' tfittex sakemm se ssib il-kawża, imbagħad għasek għandek bżonn taqla l-madum, ma li tirranġa dik l-ħaġa żgħira, kollox jiġi postu. So I'm giving them a bit of an analogy about, like, you know, the sink pipe, and you have a drain underneath the tiles, which, you know, bursts off,
and the repercussions unless you really go to the root of it. Yeah, it changed my life forever because then I realized, and everything I've done career-wise since then, and that was when I was 26 and I'm 50 now. So nearly half of my life, I have looked at the world in a very different way. That's right. In order to deal with symptoms, we can't focus on them. We have to look at the cause. Yes. When you find the cause and remove that, the symptoms have nothing to hold them up. So in the case of my son, I learned a tremendous amount that day because then he talked about the gut. And I said, well, how do we fix this? And he said, it's what you put in the mouth. And that takes it to food. For me, 26-year-old mother, you know, with an autistic child, what's food got to do with autism, you know? And he was like, you are what you eat. And what you're putting in, it's like putting diesel into a petrol car. It's breaking the stomach, it's breaking the bowel, it's breaking the mind. And that opened up a whole world of GI tract, cause and effect, not just for autism. I worked for the next 15 years solely on leaky gut professionally. Okay. Right, so mela bażikament li qegħdin nitkellmu fuq u hawnhekk hija li qed tgħid li dak il-wow moment kien moment li bidlilha il-perspettiva kollha ta' ħajjitha. Anka il-mod ta' kif tħares lejn dak li kien għaddej minnu t-tifel tagħha. Illa li bdiet tifhem il-professur spjegala tajjeb illi qalla aħna magħmulin minn dak li nieklu. U f'daqqa waħda di qalet imma l-ikel x'għandu x'jaqsam mal-awtiżmu, imma l-ikel. U bdiet però spjegala u qallek. U naħseb li din hija xi ħaġa li tajjeb li nisimgħuha. Alla inti jekk għandek karozza tal-petrol, tieħu petrol normali. U biżbal titfala d-diesel, x'jiġri? Pum, tieqa fil-karozza. Ma tista' tmur imkien. Il-karozza da karozza. Diesel għadu diesel. Imma flimkien ma jaqdux. Flimkien jiffarku s-sistema. U din hija l-ħaġa li talmet dak iż-żmien Beverley, illi dak li qed jieklu se jaffettwa s-sistema kollha. U allura għamlet imbagħad l-ewwel 15-il sena ta' ħajjitha tispeċjalizza fuq il-leaky gut biex taraf x'jista' jkun qed jikkaġuna, x'tip ta' ikel wieħed irid jiekol, x'tip ta' ikel wieħed irid jelimina, jekk aħna qegħdin f'sistema li kuljum irridu nieklu, allura kuljum irridu noqogħdu attenti illi jekk jiena s-sistema tiegħi tieħu l-petrol ma ntix id-diesel, qed tifhmuni x'qed ngħid. Jekk is-sistema tiegħi hija allerġika għal ċerti affarijiet, ma nistax nibqa' noqogħdhom għax joġbuni, jien l-ewwel waħda nħobb ħafna l-ħelu. Irrid noqgħod attenta għaliex għax il-ħelu bir-refined sugars, bil-zokkor irraffinat, qed jagħmel li ħsara kbira. Allura jew niftaħ moħħi, jew nibqa' ngħid hekk m'għandix jiena nħobbu tant il-ħelu. Irridu nifhmu aħna minn aħna u s-sistema tagħna x'titlob minna. That was really good. One of the things, it works in reverse as well. So I think one of the most fascinating things about the gut-brain-bowel connection is when I was trying to find out how to heal a leaky gut, we couldn't get the energy flow into the gut. And the professor said to me, it's because the sympathetic nervous system is in overdrive because of the anxiety and the stress that your son is experiencing. So you've heard of fight or flight. So we respond in one of two ways: fight or flight, rest, digest. All right? So one is dominant, always. And if the fight-flight is dominant, then you've got anxiety or depression. And in order to feed those cortisol levels, those stress hormones, the body reduces the energy to the stomach and reduces the energy to the brain and the immune system. Okay, right, mela. Kull manna minuta ħalli nispjega malajr dan li qed tgħidilna, mela qed tgħidilna Beverley li l-professur tagħha qalla importanti li aħna nifhmu dir-relazzjoni kbira li hemm bejn il-gatt, il-brain, il-moħħ u l-imsaren.
Il-għalix, jekk dawn, wieħed minnhom qiegħed fuq overdrive, qed jaħdem ħafna, mela dan jista' joħloq ġlied il-fajt. Jista' joħloq din allura se tiġi affettwata illi jkollok too much overdrive tkun għaddejja b'ritmu qawwi ħafna illi tgħejja s-sistema, jgħejja moħħok u mbagħad taqaf ansjetà u taqaf depressjoni. Hija importanti illi nifmu issa eżatt wara r-reklami li narfu sew din ir-relazzjoni li għandna bejn dawn it-tlet affarijiet. X'inhija importanti meta u kemm irridu ntuhom enerġija. Għaliex għax jekk il-ċi semmejniha l-aħħar darba, l-enerġija qed tieqaf fil-gatt, allura dik qed toħloq mhux ġid imma kważi qed toħloq xi ħaġa li qed tissoffoka iżjed. U billi l-ġisem dejjem irid mod ta' kif jisservajvja, ta' kif jibqa' dej, se joħloq sistema tiegħu. U jaffettwa b'mod ħażin il-moħħ, l-imsaren, l-organi l-oħra, l-fwiet, il-kliewi, u allura il-ġisem jibda jiddeġenera, jibda jmur lura u jaffettwana wkoll fl-emozzjonijiet tagħna. Kunu magħna ftit ħin ieħor segwu il-programm eżatt wara ir-riklami li għandna. Grazzi. Mela, nisalmulkom lura fil-programm tagħna W.O.W fejn miegħi għandi jien Joseph Ċappara, miegħi għandi lil Beverley Rimer, illi illum qed inkomplu nitkellmu fuq l-effetti li għandhom dawn l-enzymes fuq il-ġisem. U qegħdin nitkellmu wkoll illum partikolarment fuq l-effett tal-gatt, tal-musrana. Il-musrana li llum il-ġurnata hija magħduda bħala it-tieni moħħ tal-bniedem. U ir-relazzjoni li hemm importanti bejn il-musrana, il-moħħ tal-bniedem u l-imsaren. U kif dawn, jekk ma jkunux qegħdin f'sistema tajba, jaffettwaw lil xulxin b'mod ikraħ. U jaħallu ħafna effetti fuq il-ġisem tagħna u fuq l-emozzjonijiet tagħna, fuq l-ansjetà, depressjoni, eċetera. U hawnhekk qed tgħidilna Beverley illi għal dawk li għadhom kif qed jenaqdu magħna issa. Qed titkellem kif bdiet dal-vjaġġ tagħha illi kellha t-tifel illi kienet li jbati minn awtiżmu kien meta kien żgħir u llum il-ġurnata u kien ukoll ibati minn kostipazzjoni kronika u marret għand il-professur u l-professur qal dak huma bis-sintomi ta' kawża. Il-kawża hija leaky gut, musrana illi kienet qed terħi likwidi minnha. So Beverley, can you explain a little bit more? When you are talking about a leaky gut, what leaks out of the gut? Okay. So the way the gastrointestinal tract is designed, it's a bit like shower hose, all right? Because we're going to take all of our food, which we've eaten, which is now converted to a liquid, because here in the stomach, your stomach, where your food goes is under your rib. So here is your intestines, here, and it's very thin, all right? And it's long, all right? All pushed in together. And so tight bends. So liquid food moves through all of those tight bends. Sometimes you can hear blub, 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 blub as it's moving through, taking those tight bends. And it doesn't leak. It's like shower hose. All right? And when it gets to the bowel and goes round here like this, that's a suction device. Vitamins, minerals, amino acids get sucked back in and the waste
goes down the toilet. The tight junctions, which make it really watertight in here, when it leaks, they open. And that's the problem. And food particles go through and enter the body on the other side that's not designed for them to be there. Okay. That's the problem. All right. Mela, ħalli nifmu naqra waħda eżattament x'qed ngħidu bil-leaky gut. Mela, hawnhekk qed taraw intom diagram fejn għandna il-gut u l-imsaren kif fuq l-iskrin tagħkom. Issa, so actually the orange part is the colon. The colon. Dik minn fejn jitnatfu joħorġu l-affarijiet. Issa, but we are talking here about mela ħan nispjega sew meta qegħdin ngħidu leaky gut x'tfisser. Mela għedna il-musrana meta aħna niklu. Mela qed jgħaddi l-ikel mill-istonku mill-misrana u se jibda jdur mal-imsaren. Illi fil-fatt l-imsaren qegħdin kollha viċin xulxin, kważi imkaħlim ma' xulxin. U meta aħna nomodu l-ikel għalhekk importanti li nomodu l-ikel sew, mhux u jibqa' nieżel. Nomodu l-ikel sew, ħalli l-ikel sakemm jiġi biex jinżellaw jibda jillikwidizza ruħu, jisir likwidu. U jkun jista' jgħaddi iżjed malajr mill-imsaren. Issa li jiġri meta jkollna leaky gut ifisser illi fejn hemm dawn il-postijiet li jistgħu jkunu magħluqin ishom fili tal-ġebel. Mela, jekk kien huwa l-fil tal-ġebel ikun naqra waħda imbewwaq, li jiġri hu illi meta nieżel l-ikel li s-soltu jinfirex dak li għanna bżon bħala minerali li jmorru kollha fil-postijiet tagħhom kif inhu ddiżinjat li jkun il-ġisem u dak li mhux tajjeb għall-ġisem jitlaq u jaħrab minn fuq wara tal-ġisem. Hawnhekk qegħdin taraw eżattament tara kif jgħaddi l-ikel minn ġol ġisem. Sewa, issa, meta aħna l-ikel mbagħad jiġi distribwit, mela inti għandek il-jaddej mill-biċċa ta' fejn għandna l-istonku. Mbagħad għandek l-ikel li se jmur lej il-liver, lej il-fwiet, lej il-kidneys, lej il-kliwi, l-intestini ngħidulhom dawk l-intestini żgħar, eċetera. Jekk aħna dak li hu żejjed li mhux importanti għall-ġisem u li s-soltu jintrema u mbagħad ngħadduh aħna fit-toilet, jekk se jkollok leaky gut li se jiġri hu illi anka dak l-imbarazz dak se jgħaddi u se jinfirex fil-ġisem u jiddepożita ruħu hemm. U l-ġisem mhuwiex iddiżinjat biex jista' dan l-imbarazz jaġnu jew jarmiħu illa għaliex il-funzjoni biex jintrema hija kollha f'din il-parti. Mela dik meta qed ngħidu leaky gut illi allura mbagħad ta' kuljum qed niklu u qed nitfgħu dawn l-affarijiet li huma valenużi għas-sistema, allura dawn mbagħad se jaffettwaw l-organi kollha differenti. Okay, so I am explaining what you have explained in a way. So yes, so once you have this issue with the leaky gut, right? If you can imagine, there's the wall of the gut, and here, all right, is where everything should be moving through. It was designed for food particles to be in there. But now the tight junctions have opened, and undigested food particles are moving to the other side of the small intestine and the GI tract. When they reach here, your body will see it as a foreign object. Okay. And that's how inflammation starts. So it surrounds it, all right? So if every time you're eating and your inflammatory response is triggered, all right, then you're in a state of inflammation, and that's pain.
Okay. Mela tajjeb li din mbagħad nifhmuha sewwa kif qed tispjegalna. Mela aħna ħadna l-eżempju ta' height. Għandek ġebla u ġebla. Mela, in between huwa l-post fejn jgħaddi suppost l-ikel u fejn jiġi distribwit fil-partit tal-ġisem. Jekk dana mhuwiex qiegħed hemm, l-istess bħalma jiġri jekk inti l-fili ittieklu u għandek ix-xita nieżla, ix-xita tidħol ġewwa. Imma li jiġrijaw fil-ġisemu illi meta din il-musrana mhijiex qiegħda kif għandha tkun u dal-ikel qed jgħaddi u qed jinfirex fuq in-naħa l-oħra fejn mhux suppost ikun. Immedjatament dana il-ġisem se jagħmel, se joħloq mekkaniżmu ta' fjammazzjoni u jibda jinfjamma l-ġisem biċċa biċċa u hemm ikonna l-uġieħ. L-uġieħ huwa dejjem ħafna drabi riżultat ta' infjammazzjoni. Issa tagħmel illum għada pitada l-ħin kollu għaddejjin u l-infjammazzjoni tikber, allura il-problema tagħna se tkun ħafna ikbar. So, what would be the next step to look into? Well, I think anybody that's suffering from anxiety, depression, anybody that feels they go into panic states and it comes in waves, particularly, if you look at the food you're eating and you make modifications, small ones, in the food that you're consuming, if the gut is leaking and you make certain modifications such as removing any kind of product that comes from the breast milk of an animal. You know, so I don't like saying dairy or lactose-free because it's not that. If it comes, whether it's lactose-free or not, it doesn't matter. If it came from the breast milk of an animal, don't take it. And remove gluten, don't take it. And we spoke last week about DPP4 enzyme. It's called a peptide. And one of the tests the professor did was a peptide test for DPP4. So we eliminate, to begin with, dairy, any product from the breast milk of an animal, and gluten. And we see what happens with the anxiety. We see what happens with the depression. We see what happens with the panic attacks. And we see if they change. And that's a good indicator of whether or not somebody's suffering from leaky gut. Don't forget, everybody, like their fingerprint is unique. So there is no two leaky guts the same. There is no two people presenting with the same symptoms, you know? That's right. So it's very difficult to sort of write a book and say, this is what leaky gut looks like. It depends on how much you eat. Dairy, gluten, sugar, whether you exercise, if there's other underlying things. Okay, great. So basically what Beverley is explaining here is that għaxina staqsejta t-tisma imma issa għandek leaky gut, okay? U għandek sintomi. X'sintomi oħra jista' jkun hemm u kif inti tista' tgħin lilek innifsek għax li tkun taf mhux biżejjed li tagħmel xi ħaġa fuq li taf huwa importanti. Mela, u din qed issemmi illi n-nies illi pereżempju jibatu minn ansjetà, minn depressjoni, minn panic attacks on and off, 99% qed tgħid li dawn huma sintomi ta' leaky gut. U allura wieħed għandu jipprova jara kif jintebaħ eżatt x'inhu li qed joħloq dawn l-affarijiet. U qed issemmi illi jekk kien huwa persuna taqta' kull prodott illi ġej minn li hu prodott ta' annimal li normalment jinħaleb, qed tgħid illi ħafna min-nies mela illi jevitaw dawk l-affarijiet illi huma illi jistgħu joħloqu dil-issue. U l-oħra illi iwarbu jieħdu kol affarijiet li huma gluten free. Issa nitkellmu naqra and we'll get some detail ftit dettal fuq eżatt x'inhu gluten free.
U għettajt illi jekk wieħed jeliminu, jitisma ħana li minna daw l-affarijiet, għal ftit żmien. U nara xi jkun qed jiġri fis-sistema. Kull ġisem u differenti. Il-ġisem tiegħi hu differenti minn ta' Beverley, il-ġisem tagħna huwa differenti minn tagħkom. Allura il-leaky gut taf tkun qed tiġi kkawżata minn dak kollu li għandu l-gluten, jew minn dak kollu li għandu dawn il-prodotti li qegħdin ngħidu illi ġejjin minn annimal bħala ħalib minn annimal. Hemmhekk allura jaf ikonna naqra ta' problemi li qed jiġu affettwati minn ġisimna bihom. Għax kif qed ngħidu mhux kull ġisem huwa l-istess. Imma jekk wieħed jaħdem fuqha din, ikun jista' jaraf illi jgħid ara m'għandniex taf kif imbagħti minn dawn l-ups and downs daqshekk. M'għandniex imbagħti minn ansjetà il-ħin kollu u wieħed jibda jara tibdil f'ġismu. Mela l-sensaqsija lil Beverley issa eżattament meta aħna qegħdin nitkellmu fuq gluten. X'inhu gluten? What is gluten? X'inhu gluten? U x'nistgħu nieħdu minn flok? And how can we substitute it? Gluten is a substance in food. It's in pretty much a lot of grains as well. The gluten today, like we said about milk, is not the same as gluten used to be, you know. So now many people react when they consume grains in a very bad way because, again, they don't have the correct peptide, DPP4, we spoke about it last week, to break it down. You can see food that's gluten-free, you know, it's written on. But basically, if you avoid grains, you avoid them. So it's like flour, for example, white flour, is that it? Yeah. What kind of grains are we actually talking about? I would avoid oats, I would avoid spelt, rye, barley, pulses. There are many foods, and the list of things with gluten in now, because it's in our food chain, it's quite high, things you wouldn't believe. Oven chips have gluten on them. You know, so you have to read labels and look at things, very important. With regards to if you're looking at depression and you're looking at eliminating food to see whether or not it improves, I'd also put to people with anxiety, with depression, with panic attacks, do you get sick with coughs and colds often? Because one of the things I found quite shocking when I was told all this information a long time ago in Sunderland University was that 60% of our immune system, its headquarters is in our gut. So not only was my son's gut leaking, it was leaking in the environment where the immune system was, which is why he was always sick. Runny nose, coughs, colds, on antibiotics. He'd had 15 courses of antibiotics by the age of 5. Wow, okay, right. So, għamnek jena staqsejta x'qed nifhmu bil-gluten. Mela, qed tgħid li gluten jinstab f'ħafna prodotti u ovvjament aħna l-iktar li forsi nafu bihom huwa t-tqiq dak kollu li huwa abjad, aħna nsemmu dal-abjad, abjad. Qed issemmi wkoll oats, pereżempju, l-ispelt, il-barley, l-oven chips u l-labels. Importanti illi aħna naqraw il-labels fuq dawn biex aħna nkunu nafu li huma grains. Sewwa issa, dawk illi batu minn ansjetà, depression, eccetera, qed tgħidilna illi jistaqsu lilhom infushom ukoll. Aħna spiss ikonna influenza jew ikonna bżonn antibiotics jew inkella nisolu għaliex fl-istudju tagħha dejjem sabet illi qishom dawk huma sintomi illi huma relatati ħafna ma' min huwa intolleranti għal gluten. Allura din hija xi ħaġa importanti. Li peress li sar il-ħin u rridu nagħlqu l-programm because we're tight for, you know, we get talking, we're tight for. But we will follow this up in the next program. Would there be, we have mentioned before that they can go onto your website, which is www.wavesofwellness.life.
life hija l-ħajja. Hemmhekk tkunu tistgħu, you can register then there and tistgħu tirreġistraw u tiġu aċċettati u jkollkom l-informazzjoni tistgħu wkoll jekk għandkom xi domandi tibatuhom lil Beverley. U tkun tista' mbagħad anke fi programmi oħra nkunu nistgħu inwieġbu jew nieħdu topics illi intom temnu illi huma ta' iktar importanza għalikom jew li tridu tkunu tafu ftit iżjed informazzjoni fuqhom. Iġġojnjaw ukoll il-gruppi li għandha meta intom tidħlu fis-sajt hemm ishom djamanti fil-ġemp ta' kull subtitle, ħafsu fuqhom u jkollkom id-dettalji ta' x'għandkom bżonn. U tkunu tistgħu ikolkom iżjed informazzjoni. Unfortunately, Beverley, we have to stop here today. Because, you know, we just run out of time. It's a big topic. It's a big topic, yes. But we promise you that next time we go from this idea, illi nispiċċa biha di, l-ispiċċa tgħidilna illi 60% tal-issues tal-immune system tagħna huwa kollu relatat mal-mosrana. 60%. Mela, next time, id-darba li ġejja, we will start off with this issue, with this topic of why is the immune system so directly affected by the gut? 60% of it. How and why? And what we can do about it. Kif u għaliex jiġi affettwat dirett mill-musrana, l-immune system, u kif u x'nistgħu nagħmlu biex ngħinuh jissaħħaħ iżjed. Insellmilkom f'ismi Ġażet Ċappara u Beverley Rimmer, insellmulkom. Wow, għal darb'oħra. Thank you.